Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwega nakula musako nkubuzaako oliyo kyama kyagali gatya akadde ke kututuse tugobe mumalenga bulijjo essaawa ziba 3 tukerye mkatonde mu tusonyiwe olwaleero tujja kubanga tunira ensonga ez'enjawulo tutandika nkatagemera program the sharp talk n'okuna byatuuse singa batukubira amasimu Yowana Mirundi mamole n'amatovu eranga mutusonyiwe muko amasimu tugalabe ngayitiridde tukereye nga tebatuwa naye tutuuse batukwe amasimu batono tuwa wow tuwayo kwantu baweereza okuba tubatusako binabinna bitambudde mu ggwanga era nga ebingi bitambudde tulabyeko wano ndabyeko omukulu General Salim Sali yavudde n'agamba nti muswadde nnyo muswalidde ddala abadde bamubika nga mugamba nti yafudde waali akyatemya bukusu wamu n'okubanga abasomesa abadde bagamba nti beediima president abagambye nti munnange ebisagala kubiwulira muddeyo musomesa abaana b'eggwanga naye tuweebuuza nti babadde bwenkanya okuba nti bwaka abasansi ne batabawa bikomo wamu n'okubanga abakulembeze bataano balamba batudde abawerako abasuka mu bataano batudde nebanga bakkanyiza ku nsonga ya Congo era nga n'abagundi bennyini abayeekera baguddewo booda ya eri eggwanga Uganda ne Congo babaddamu okuba nti ebyenkolagana bitambula bulungi wamu n'okwotalabyeko waliwo abakulu abaswadde ne bagamba nti tetujja kukwale kugira naye katuze ensibu obumbe buli 10 bulamba baganye kabazize mu ggwanika ly'eggwanga batunda ebintu bingi nnyo era ebikoza mawulire nga waliwo n'okubanga ab'NUP bongera okuba nti beeyawulamu kibalamanga akangaza agamba nti kibiina kikye era yatuuse n'okuba nga awandiikira isi n'okuba nti abantu obukulembeze obupya kati nno teguli gutyo ne office agenda kuba aziggulawo wane najja nankumbi bingi tugenda okuba nga tutunuulira era nga temuva ku STV bingi nnyo tugenda okuba nga tukuwonako kanto omukunavu atubuuze kutandike n'okuba nga tematema ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga mukukunavu abantu batukubira nnyo amasimu go bwemutwagala bwe mutyo nga sente ku masimu temuzituweereza but you see nze ebintu bino byobalaba mbitunuulira by the time we started the talk shows twali abantu aba babiri nze ne Nambooze at that time radios ne TVs nga zikuba muziki ekituufu ne newspaper review we sat and said can't we go on radio and give knowledge to people program gye twasooka okukola twagiteeka ku Sita FM ne bagigobako one we shall cause trouble to them two nga bakuba muziki gyokka kubanga etteeka erifuga amarediyo singa lyali implemented they are not even supposed to read the news that is entertainment abasita bwe bagitugjaako twagitwala ku Simba tukwatagana ne Bakaluba Mukasa netuteekawo gasimbagane ne bannamawulire aba CBS gye batugula ne Nambooze I remember we found Mayega behind the UCB building had a small office netumugaa ffe tetuze kukolera kabaka we want to be paid ekyokubi nembaga nze tewali pologulamu gye ngenda kukola Ssaabasajja Kabaka awangaale nze mpangaaza mmange ekyokusatu nga balina enkola emmengo nti bw'oba oyita mu lukubo ow'ekitiibwa najja otunulaepaga amwe Republican balina ekyo sijja kubikola oba natandikira ku mitwalo 5 monthly tutandika okuteeka talk shows tuddamu ebimeeza to give an knowledgeable interpretation of issues kati ebimeeza biproducing bonna be nali nabo ku bimeeza bali mu abala bonna bali bwa kansala what about me nze bannwanyisa yes nenga naye waliyagadde okuba mu parliament bannwanyisa they fight me but in these days I'm seeing something changing ekitegeeza wali wa mukwano nnyo omanyi Abaganda bakugamba nti omubi bw'atavaawo amanyira abaana don't know what it means a shabe a mad person
or an agile person, when he stays long on the village, the children become used to him. Tukwite gundi akulie, tukwite gundi akulie. Kati bwalwa kukyala abana bategeka talia. I think time has come. I watch their meetings even last night. Okay. I watch them. They are having a new attitude towards me. People are realizing that I'm not a bad man. Okay. But I tell you what you don't want to hear at a particular time. Okay. They eventually chinakugamba okola. Omala no kiraba. Kubanza nakugamba nti erinnya lyange Joseph. It's not my name. Hey. Joseph naliyetuma bwetu. I went to church for wagano kubatiza. Yes. Father yali ambatiza George William ne mukwate gandula ne mukuba ku ttaka. Ninfuluma kerezi at the age of 3. At the age of 3. Ninfuluma. Okay. Nengena amasomo ly'abakristaayo. Gye nasomera. Kakati twalina omusomesa nga bamuyita Kide. Asomesa CRE. N'atusomesa olugero lwa Yosefu. Bwe alaba tebadda n'atumayo Yosefu. Sekalotera uyo lero tunamutta katumusole mulozi ndi ensole mbi ye yamulya. Yosefu yalotanga ebiroto baganda bine bamukyawa yagenda e Misiri n'afuuka katikiro waaki n'alota ebiroto n'interpretingira Farao. That's where I got my name. Gwegomba Yosefu oyo. Negomba Yosefu. Nogamba kati nze Yosefu. Nze Yosefu. Okay. Ne ofete liriyo. Even if you ask my close relatives, Joseph is not there. Oh. Because my younger brother yali Joseph. Ata the parent name two people the same name. Kituufu. Yes. Kati nze nkubuulira ekintu. Why? Nti nakugamba nti mu byobufuzi tukola ekintu eki. What do you want to achieve? Uyona bina byokola. Yes, what is because your goal? every decision is purposeful. Okay. Buli lolabanga omuntu ng'alina ekintu kyakoze kiba purposeful. Mu politics. Nabana abankubidde emyaka 10 baali baagala bwa president. Naye nga bamanyi nti either tajja tuwagira ne mu destroying. Ekitegeeza nga goyimire mu kkubo lyabire okuba. Yes. Okay. Okay. They tried to kill me to do what, but what did they want to achieve? Chairman wabwe yagamba, this man must go back to his village and rot. So I said, you, what do you want to achieve? What do you want to achieve? President. Okay. But I'm not going to be part of you. Sijja kubeera ku tiimu yo. Okay. Mu political science batugamba, if I'm not going to be part of your future plans, I tell you in advance. Nolema kunteeka mu programu zizo. If I'm going to do a PhD and my wife was telling me you will not find us here after 2 years, then I divorced her. Bw'ogenda okusoma ffe tojja tusanga. Baba no bakuyambye. Yes. Negamba tatange bidandisa. Ti oba omusajja ayagala ekisanja. Gwe ne kateega yange temukyagala agenda bagoba. Because in the political science we don't carry excess baggage. We are like a passenger plane. In the politics to carry excess baggage. No. Atali nayo mujjeko. Mujjeko nga bukyali. Oh. Yes. Oh. Kakati ebintu byonna gwe kasogoba ekintu eki. What does one want to achieve? To achieve. Because everything is purposeful. Okay. When you look what this teacher's problem. Yes, abasomesa. What do they want to achieve? What does government want to achieve? Governments want to achieve one thing. To popularize the sciences. But remember very well, Mr. Tamale. Back on 2018. When you look what African dictatorships, never kabaka abedda be bamu tebalaba omukamu. They don't encourage debate. Hey. In the communist societies, some political systems, this is a command. In the communist societies, a politburo sits, formulates a policy. You can criticize the methodology, not the goal. Not the goal. Yes. An idea, a bad idea that will succeed is ignored. Kasa mukireka nikiyitamu nga kibi kiyitamu kuba mukirese kituufu
An idea that is criticized succeeds, but with better results. Okay. That's why Parliament in the political science call it a conversion box. You receive demands from the people and you convert them into policies. Okay. Parliament is a conversion box in the political science. Nti era mubanga mu parliament people sibe bateka mu demands era policies reflecting bibaluma kubanga bino tebyavudde no mu bantu. A parliament that receives the demands of the population produces policies that reflect ekyagiteekesezaamu. Eyaffe yawani reflecting kakati the problem is on the teachers. The moment you don't allow debate, because when you what do you want to achieve? What you want to achieve is people to study science. Bagende babere ba scientists abantu. Because abantu bajja ne bajja abazungu bagezi. Abazungu batula wansi ne bawandika kipolisi ekijabwe ne bakimarketinga mu mawanga ga Africa. Do you know if you want to develop, you must improve sciences. Yes. How do you do it? Omuzungu comes here. Waliwo omuzungu yajja wano. N'abagamba the tsunami mumulabye tiye. If you don't yabagamba ki? Yabagamba nti daamu y'ejjinja eka wansi 3 centimeters per year. Esinkinga. Okay. Daamu y'ejjinja. Yabalyako emitwalo gya $. Ana. Tieno highway. Tsunami ayinza ogisweepinga. Naye nga mu Ministry of Energy mwalimu omusajja nga bamuyita Ntege is dead now. Okay. Yali haji. N'ababuuza eddaamu eno eyimiridde Owen Falls eri ku lwazi. Olwazi lwe lusinkinga nga keezu katakitegeera. Olinga sente yafunye dda. Yazibba n'agenda. Ate eddaamu esinkinga etya ezimbibwa ku lwazi. Nze tamekiraga kyekyo abali bifo balimu abazungu bamaketinga ebintu bya all of these policies which fail. You don't subject them to debate. So abazungu bakozesa Africa nga dumping place ya policies. policies. Uganda tulina ekizibu nti people fear to criticize. Yep. Kubanga bona criticize ofuuka kipingamizi. Ofuuka rebel. Tujja kufuna mulimu gwa government. Kituufu. Kakati what happens nti abagezi basirise. And that's the problem we have one mu Uganda. Kakati the Ministry of Education is headed by the First Lady. Buli mwati omugamba. Ene criticism bayinza okuba muvumi. Ate nne nayo nsonga. Yes. Nze nawandika brief yange. Ne mbagamba First Lady tagenda mu government. Bamulowooza nti akola ki? Tayagala bwa president wants to popularize herself. Nga Kabusenga akuba mu mawulire. First Lady yasinga bbaawo. Nga amusukkulumya amuwaana. Kadaga ayina nembagamba nfuye ekintu kitaliva psychology. Tukikola mu taxi. Tukwata emmotoka y'akamunye negenda mu kimotoka ky'amanda. Owa traffic yakwata ekimotoka ky'amanda fene. Mukitambulize ne muwe muti mpola mpola. Bakwata kimba kigwa mukono gwe. Kabusenga is inflating Kadaga so that Museveni turns his attention on Kadaga. Mbabazi ayitewo. Yali mission. Kabusenga yakubanga opinion polls. Fake ones. Now one First Lady 35%. Nembagamba ene muhozi ne bamuteekamu. Nembagala look. If the people hate the president, how can they at the same time vote his wife? Bagamba navumye First Lady the accusation. Nalwesa atudde wali batudde wali president yatudde wali. You abused my wife. Konze kale. Nenze mbabuulidde kubanga vumi enkola ki amwe risk taker. Kakati mu kino if we argue that we want to improve science. What do we do? One of the options proposed by the president kuwa bano baki kuba wano ba science musala is it workable? But some economics disparities in the salaries zisinzira kuki.
let us go back to the principles. The principle entuufu oba tugenda kubanga twawolagana emisaala tugoberera ki? Yes. What are problems of implications? Nti omusomesa omu nga basoma mu college emu omuwandala. This is acceptable in the army. Ranks. Kano afuna ndala, corporal afuna ndala. Ranks. Rank okusinza ku rank. A chance of improving. If you go to Chimaka, you become an officer. Kubanga nze lero mbandi corporal jasobola okukuza. Yasoma art. Are improving at your afunezi. Is he going to turn it to sciences? So, may I look at another alternative? Well, which one is that? There are many alternatives. One, let us assume twagala sciences. How do we make a student like sciences? Okay. When I somewhere senior 4, biology and mathematics, byali compulsory. Nga tosobola kufuna first grade nga toyina ki. Toyina biology and mathematics. Nagaano bikola. I refuse. Kati wogwa kusoma ki. Nakugamba anagaano kola mathematics. Ne biology. Ne biology. Ne bantu waliwo omukulu w'essomero. Ne muganga let me tell you, me I don't want to get a first grade. Two, nze omutwe gwange ku mathematics ne biology ebyo bi science kabiriiti ku mutayimbwa tegwaka. Why don't you allow me to concentrate on a course where I'm going to get a distinction? Kabiriiti ku mutayimbwa. Namugamba mathematics ebyo bi science byammwe kabiriiti ku mutayimbwa. And I didn't know that I could produce doctors. Era abaana bange bagenda okusoma obwa doctor, I discouraged them. Nga nze mbagati omutwe gwange tegulimu ebyo bya science ebyo. Nembutuufu nange era mathematics oyo. Naye nga waliwo abaana baba mukola ki? Abamumanyi. Oba omusomesa mu ttuntu, oba omusomesa they are talented. Kituufu bonga math. N'omutwe gwe ate nga mathematics amukola ate ebirala. Ate ebirala ne bimulema. Kituufu kituufu. Kakati what do you do? Is to identify children's talents at an early age. Omanye obunafu bw'omwana n'amaanyi ge bwe gali mu by'okusoma. Yes. If we identify these people early, create a technical institute per district. Where you take those children to develop them into science. Tulina obukugu obwo obusobola abaana bano nga bakyali bato tumanya nti abazungu babakwata. Let's come back here to Uganda. Tubuyina wano mu Uganda. Toyinza kubeera mu intelligence ya America nga tewava mu butongole naturally gifted. That is America. Can come back here to Uganda. Yes. Miso ya finga buli education kugira abajikule. Bayino obukugu obwo. Gwe kankubulire kwaya yesomero ebeera muki. Kwaya yesomero. Erebera mu baana bayi. Ne baba identifying. Okay. Yes. Egundi abasambi b'omupiira kakati be marketinga bokka. Yeah. Why did we have stronger teams? Luli 80s. Nakateziri we sawa zino. You talk about sports, you talk about what? Twayina liigi z'amasomero. Nikati weziri. Junior mu sukulu mwenyende sukulu competitions. Nikati yabo weziri za masomero. Competitions ziri facilitated. Nze nabagamba nsobola kutandika Kaguta Cup. Nga climax yayo eberawo ng'ennaku z'omwezi 26 at all levels. What do they want? Lwaki mulindwa ye gwe mwajja mu fufa asobodde okukola ttiimu n'essomero lye? Why is it that children, talented sports people are given grants, bursaries by schools? By schools, yes. Nange mwenyini nasomera ku bursary wano ya mupiira. Lwaki abaana ba scout bo babeerayo? Future soldiers, future ki? In many countries, after senior gundi we ani A level, you serve 2 years in the army. But mzee Tamale, kino kyogeza kugamba nti tutunire omwana obukugu obunafu ne tune education system yaffe. Omwana abeera muto nasoma ebintu byonna ne bamupayiga geography. But yes, is the knowledge. Nabagamba nti mu university mulimu BA flat. BA flat sirabanga yeje bakisabye mu kirango. But it gives you knowledge. Me I have never applied for a job in my life, and I don't intend to apply for it. But the knowledge I acquired at my levels in society is what makes me. Okay. Kakati nkugamba, don't we have, apart from giving teachers different salaries, don't we have other objectives to achieve? We discussed the methodology of achieving the goal.
don't dispute the goal. Don't fight the goal. You talk about criticize. Think about deeply about the methodology. The methodology. Yes, without killing the objective. Because the objective is good. We can't all be scientists in this world. Exactly. Two, look, mu Uganda mulimu, when you read when you confusion mu ndira send. Now when this akatabo kan. Holira mbuvuyo. The professor of science. The story of the professor of science and the illiterate Kalangala Kanoraida. One day, tajava mu America nga professor wa science mulungi nnyo. Developed theories nyingi. N'agenda essese. Alinnya Kano. N'abuuza omuvubuka naye gwe wasoma. Omuvubuka n'amugamba nti ate ffe kuno tusoma. Ffe tuvuba buvuba. Gwe omusajja omunene bw'otyo tewasomako nti batuuka mu middle of the lake. A storm nejja. Namuga professor omanyi okuwuga. Bino ebiseera bya kuwuga. Embeera ya kuwuga. Tate munange nze mmanyi. Nze manyi okuwuga. Simanyi. Professor omulamba tomanyi. Omuyivu. Omanyi kuwuga. So the professor had to rely on the illiterate person. We need each other. Kituufu nnyo. Y'ensonga nkulu era batukulembera batulaba bannange. You see, we want to develop. Tetukyaddayo to develop eweero. Nti yasooka okukola eggaali emmotoka biki nno. You only take advantage or improve nti emmotoka Land Cruiser zirina ebika ttaala gye bakyusa. Neddamu n'etunda. Ne bakyusaako kakati gwe ku mmotoka okwo. Naye utoda bwe yajja mu kifo ky'okudda emmotoka ne baziranga bankube ne bazijjawo. Because they don't have the brain to utilize the but Mzee Tamale, this may be deliberate nga abakulembeze batutwala mu ggwanga lino baagala kutta arts nga bw'oyogedde tujjewo debate. No, arts abantu baleme kulowooza politically tubeere nga bakulembere abantu abasobola kubachallenginga. Tizo arts zemulwanyisa zo ziri productive. Zira kye zikola. Why? Nti omusajja ayina PhD mu literature akyasomesa Shakespeare. You tell me, how many of our celebrated literature lecturers, professors who have produced their novels? Sinalabayo. Bana Abaganda, Dr. Masagase Masali, mujasoma Uganda. Nga bakawere abali tebasomye bawandika obutabo. Dr. Masagase Masali ayina PhD mu Uganda. What have you added? Even a proverb tajina. Tewali proverb omuganda buli kyalabako kyonna ekigezesaako olugero. Naye ebipya ebyajjanga okulowooza kukomye tebiyina lugero. Okulowooza kwakoma. Yes. Nti n'abo aba arts temuli. Nabo temuli ba professor ba arts. But you are here because of arts. Ati kyenkubuulira. Abo basoma ki? Kiki kye baleeseewo ng'oggyeko okusoma makiveri. Gwe fiole ye yoyina okusinza ku history ya Uganda nga bwe badde etambula. Which political book do you produce? Government spends billions of shillings a year to buy textbooks. How many textbooks are written by Ugandan teachers? Ate bawandika bino question and answer. Bajja mu bitabo. Bateekako engalabi zaabwe mu mawulire. Why don't you produce a textbook instead of writing in the newspapers? If you're a qualified teacher. Why don't you sit down as the teachers of mathematics, as the teachers of history, and you write your textbook? We change our education system. You have to choose to overhaul system. Say this is not a worry. Not a worry. It has some literature. Things fall apart. Chinua Achebe. Era Gundi Shakespeare. Era Ani. Obwongo bwabwe bulireze. Yet the world is revolving. Yes. Boba koze eki. Bano bakalenti arts abasoma arts. What have they produced? Depending on the current situation. Let me tell you, there is no professor who can go on a strike. Professors depend on patents. Professors, to profess means that you must write a book annually. Yes. Kati Bukenya ayina PhD mu public health. Ekitabo kya Bukenya kiriwa.
awandika byabufuzi ng'ayagala okwesimbawo. Tawandika ku byabulamu. Ogundupe book 1, ogundupe book 2, ogundupe musajja ogundupe mu Nigeria. Twasoma ogundupe paka Syria ya mukaaga. Ng'afulumya buli kaseera. Naire English course twagisomanga mu primary nga ya musajja wewe waffe Rakai ye yagiwandiika. Who had brains at that time? Mugenda wala. Abo baabulirawo. Yes. Mukama Swahili omusajja nga muyita. Yadi fabasomi nya lisona kwa kuteekawo. How many books have the professors produced before the land professors before they go on strike? Somebody will say, we write books, but you prefer foreign ones. But Mzee Tamale, putting that aside, ekyokuba tibawadde bano emisaala nga gyawukana, is it fair? It cannot work. It cannot work. And you see, when you read my book, I give you the history. All governments have tried to change education. When Obote took over power, yagenda mu parliament in 1964. N'agamba we must reduce the cost of education. N'agamba we have 4 inspectors of schools. On Monday, the inspector of schools for Catholic schools picks a piki and inspects Catholic schools. The following day, the inspector of Anglican schools picks a piki and inspects. On Wednesday, the inspector of schools for Muslims or Mukoze Umeya picks Umeya is just 69. Yeah. Obote naga tuyinda kubeera na inspector of schools to save money. What Obote didn't know, where competition, this maintained the competition. A Catholic inspector of schools could not allow the education of Catholic schools to decline. Or the other one, an Anglican one. Why? They knew that the products of these schools will be absorbed in the civil service. Oh. The moment the Catholic inspector of school fails to uphold the standards of Catholic schools, then the Anglicans will control the civil service. The civil service. Okay. This was the driving force. Instead of having 3 inspectors of schools, each assigned inspecting amasomero g'abakatoliki n'abakristaayo naki yakijjawo. By the time we grew up, nga pink w'abakristaayo, blue wa Roman Catholics, green w'abasiraamu Umeya. Okay. Nyanza Texas yali eyinza okugwa. Could it fail? Teresobola kugwa. Because it had a monopoly. Kubanga monopoly. Monopoly. Okay. Today, you cannot even tell oba omwana aganye okusoma oba tagaanye oba asiibye mu nsiko twakitanga kusiiba mu nsiko. They don't have uniforms. If a government makes one decision, it is only night we go back to our schools. Mwe amasomero agaffe gaddeyo nga bwe gaali bano gagula bbulu uniform y'amasomero ga gavumenti eri wano ebeeremu. Night will have a monopoly. True. Will have. You be supporting by Uganda, Uganda. Ajja kubeera productive. One decision alone. Decision emuyoka bweti. But who's supposed to do that? Endi nkubuuliza nti bano abaliwo kati balya buli sente. And their type of reasoning. You find a man like Ochola. Ochola Bucket creates a story. Police uniforms are sold on Kampala streets. As the Inspector General of Police, before you say, I'm probing, are they real? Are they real? Ntuufu ezo batundira. Oba duplicate. 2, is there no law? Ekwata omuntu ajambadde. Jerry. Does the Inspector General of Police needs probing? Because probing means simanyi chivu. First of all, confirm. Are these our uniforms? Kubanza abawa nombamanyi kati azikola gwe baagala okugoba gwe kiri waliwo alwanira business kasita agenda mu bwabukidde buno obugwagwagwa obupumbavu obulya sente alina contract yokola uniforms gwe bakuba nono aluguddemu. Are they my uniforms? Do I need to blow? Why? If they are my uniforms, I know the source. And he has called. Azikola mumanyi.
nti abenalimu bateekawo akalulu kaabwe obululu babukwira mu New Vision. They flooded everywhere. The Magoma committee. I went and told Amelia Chambad, Amelia, do you know these votes, ballot papers are flooding on the market? Ngababutunda mayumba gabo bagundi. It depended on the competition. Naye nga tebasobola kutegeera New Vision eyina obligation ey'okubaji bwavuddewa bagenze ku NASA. Kakati if you fail to address issues, it means you not have a solution. Kati abalabe be Ochola bamukubi. Ochola agambye nti tugenda kubuuliza ngono omusajja simanyi gundi kama yinja. How can you say you are the only source? Is called Kamare. You are the only source. Government stores is the custodian of drugs in Uganda. How can you read my pharmacy? Nti eddagala limweri kuba mutayimbwa mu mutwe kubanga njagala ombuulire lyabuuse ani yalijeeyo kama yinja takwata bajje ddagala kulibba mu government store akwate gye balitunze no kuba mutayimbwa mu mutwe toyinza you cannot read my pharmacy. First tell me did I read, did you report that there was a safety in the government stores? How did these drugs find their way in my pharmacy? Before you go for the break, yes. Omukulu Kakwenza omujjukira bulungi ayina abaana basatu agala kuba nti bamujoininga gyali mu Germany naye minister ya internal affairs yabamye passports ali yalajana yatukubidde omulanga aba human rights yambeko ane baba ne bawe passports Obote bwe bamuwamba Obote usually yatambulanga na mukazi we on the two occasions was stopped. Media was here 71 when Obote was stopped. Media was here. The cardinal went and he told Amin, allow this woman to go. Yes. Are you going to marry her? No. You have succeeded. Yes. Obote omugobi. Allow with the woman. Omukazi mchela muleke na yagende. Kubanga kakati esimanyi. Ti abaana bakakwenzi embwa teruma afuluma. Teruma yingira. Okay. The Nigerians have a principle. If they are marketing one of their people for an overseas job, local media temukuba. Okay. Ata agenda. Kubanga agenda. I've left the government. Why do you pursue me? Kituufu. Niye muyina enkola egamba nti abasajja be basinga okikola. Oba yanobe ewange. Ne jagenze tabana musajja. Ate goba. Godidde kasasiro omuyiye kugabe jihipu omulala alonze olwana n'abalalwa abamulonda kale allow the man's children to go. Na Miro Lydia okuva emukono bali kubanti otugoberera n'abalala banja kubamba isaawo naye nga kyabbeyo kubanti obaddeko ab'emukono batulabire naye nga tukyadda katumikirira amazzi tukobera tumye kajjane tugogole Miro tukomewo Nova Quest TV. Byebyenfuna nga yekanamye mu ggwanga era nga buli omu kati aseera kyayina okuba nti afuna kyatalina ngezaako okuba nti nkulabula gwe wenna anegesa amaaso era n'amujazisa amatu okuba nti n'odduka za mbiro akasente koyinawo ogende mba Info Trust Property Consultants wali eri Entinda Semata Report 78 obeerenga naye okuba nti osavinga nabo ensimbi buli lunaku buli wiika buli mwezi enfuna gy'ofunamu osobola nti bwekufunira ettaka etteeketeeke liriko ekyapa ate basobola okuba nti bakuzimbira n'ennyumba osobola okusavinga nabo nobaganiza njala kuba nti n'ennyumba pulaani bweti ne bagikuzimbira okukwasa bisumuzo ng'ennyumba ewedde nemiza bapangisa nga bakusumbula ayagala kuba nti ofuna abasolooza basobola okukolera ayagala letters of invitation kuba nti bozifuna mwagala gabana bintu byammwe ebbaluwa bagamba nti munonye ebbaluwa egenda obakkiriza okuba nti mu administrators basobola kuba nti bakuyambako onoonya kuba nti okufunira ettaka lyo biwandiiko nagwo bagukola gwe kadaama oba abawala abali ku kyeyo nga yemuyitibwa abali mu bawarabu osobola okuba naawe obakwatagana nabo nobanga osobola okuba nti osindika kasente nokabaweereza direct nebanga bakugulira ettaka lyo ne bakuzimba n'okuzimba ogenda okudda nga oyingira mu maka go so si kuba nti ate ogenda okudda sente wasindikira kojja wa Luganda nga sente yazirya dda beekwateko olwaleero osobola okuba nti nno bakukolera ku bintu ebyo so bafuna ku namba y'essimu eri 0709 98 1937 oba 0774
322305 ekyokunywa kiri kimu kyokka naffe tuva okuba ntunywako ne muzeyi Tamale waneeno oba ntugogola emibiro Jane Herbal Drink n'abaagala gundi abaagala ki baagala lubalala nako gyekali akaba migga nako kajjani abasambaganyi kajja nako gyekali akaba kaddi nako gyekali wali ewankulukuku waliwo sales offices zaabwe weziri osobola nga bafuna buli kimu weekiri atabulaako yasomawa ekituufu and si professor the Baganda have a wise proverb that what exposes the teeth is vomiting. Once you vomit, then you know. Nagayizo basagayiza. Yes. Okay. During COVID, the president was praising his scientists. May I say it? There's a big difference between a scientist and a public health official. There is no scientist who can leave his laboratory to inspect ventilation systems in premises. Tali kituufu oyo wabutandalo badokita mwanje nga bali sente kakati all of the money that was injected emyaka ebiri bascientists batubuulire product ya COVID gye balinawo, but when you look at other countries the ventilators the modern now professors have come up with it because the professor thrives depends on the patents. Yes. If today we say let the teachers remain with the same amount of money, but we have competitions on science innovations. There is a trophy or a grant, a financial grant. Is the best musomesa. Sibano saba new vision abakwangala. Akasaja kabokedde ne kagamba mbubujinga degree yafunye university recognized. Mwebigezo bya mu bimutuza abaana babokedde. Gundi ya mweri recognized. Certificates mu abana. Ntwi ofuna Jane osobola ofuna kunusu 10 lwokka maduuka basomake zikwetolodde ate nga mutufu onywa Jane nga kyanywa ate nga ddagala bingi bakola mugaye solo kwante basanga wali eri sales officer biri oli wankuluku kwawo nga ku kisaawe osobola kwante bafuna bunyo olwo notegera project bakola bayina ebintu bingi sabuni cough syrup bayina obugwa ina senyiga na sinus bayina ogogola ennyindo n'emiswa bingi nnyo so Jane osobola mufuna akola bajana HST wali kyabo Tamale Anthony mufune ku namba y'essimu galo kwante osubula mu bungi 0761 38 20 46 oba 0705 20 81 48 tewerabira okubantu yalo kubanti oyambala bulungi oterere otembagala onyirire obe nakasusunga katemagana obe nekirevu nga kitemagana nga okirabe ekyange Brenda's Beauty World ajja kubati akolako bulungi nnyo agolo olususulwo gwagamba nti simanye bizigo byakokya obugalo bwakona yagala kubantu biga kwambala ku masuuti yagala kubantu biga kwambala ku ngatto yagala kubantu ofatanako ng'omusajja oba omukyala Brenda's Beauty World ajja kubati akolako bulungi nawe ino omwana yagala kwenti ayiga akuuka mu nkola zino mutwale ajja kubati amusomesa bulungi atajja kuba mulabira bulungi osomusa Tumaizi complex wali eri Kampala Road oba enala opposite or export station osomusa ngejjinja kujambula street wamu n'okubanti omusanga Masaka kwa Virgin Street Arcade 82 osobola kubanti nawo omusangawo wamu ne Mukono opposite National Water osobola kubalera nga omufunawo mupire ku namba y'essimu eri 0779 001719 ye Brenda's mukisa mugaga mufune ku TikTok Brenda's Beauty World, Facebook Brenda's Beauty World, wamwera ne ku YouTube Brenda's Beauty World. Kayonza ye Dr. Kayonza ye yakikubye ye yakakubya akaji yasambya akaji bantu bava nabweru bava ludda wa ne bajja n'abajjanja yakola hotel yawo a friend of mine told me so do you know Mirundi why you have not got money from government? You were rich man. I'm not a rich man. I'm not a rich man at all. My family has suffered. But I'm an arrogant man who is contented with what I have. You're contented. I'm a contented man. Okay. Let us assume. Bill Gates nga ina tata wenga azalibwa mu Africa. Kuga tata we bwafatafuna ku byabugagga. Ayina okufuna. Naye nze nenkuba enkufiira emitwalo ebiri ne muganda okunsasula. Ne bana okusasula. Ne mutwala obutabo bwange ne muganda okunsasula. Anti olina. Anti oli content. Ne muganda okunsasula. Ama nze mbasinga mu abalina ebizimbe mu kibuga. No, that's not an explanation. Yeah, chitufu. The explanation is that I refuse to be a hunting dog for you. In political science, they tell us, know yourself, value yourself, your political and commercial value to agitate for better pay. Okay.
Okay. Yes. Kakati neche ensobi government endala gye yakola. There is nowhere civil servants can be in a union. There's nowhere civil servants kubeera mu union. Tikiriyo. Tuba teachers union. Yanti tikiriyo. Civil servant era excitement ya government yen ye yabireeta. Kumbe giye creating trouble. Trade unions were heavily guarded. To join a trade union oyina okubanga oli junior wa wansi. Who cannot negotiate his salary. Okay. Yes. Era president bwe yakwata Kananasan namuwa abaana 14 ku agowa bamuyingirira. Nembabuuza abo abaana bali unionized. And the mistake they made because they don't make a research. Abaana 14 nga baana bawala bato. Parties that are blocking a sewage mubuuze Kananasan. When you go to India, textile industries zikolibwa mu bakazi bakumaddako na Kagere. Ampana. Abana 14 nga bawala. Where they block the parties block the sewage. Yes. Kasita munabula research gundi nti buli omwachi jampinga ku kiryamu. We shall not move. Nimze Tamale ogamba minimum wage singa tetuyamba sawa zino. Kwene nsonga yabasomesa. Singa minimum wage tetuyamba. Singa tubatuna minimum wage tetuyamba ko. Teachers bayina public service. Nti salaries abakozi bonna ata mukozi ki atali important. If you are talking about important. I've never seen a teacher staging a coup. I've never seen MPs staging a coup. But the army stages coup. Yes. Abaganda baganti nkwatirako bufuka bumbo. Nabagamba nti mwogenda Kenya. Every policeman ali ku kabangali ayina bullet vest. Buli police ali kabangali. Yes. Kubanga bafa naye mu mutunuulire omusereko kali wa police simanyi bali wa mutaliyo nga bamukubetta faali mu mutwe aba demonstrators abaana be basoma bano be battire Kampala mu kadde n'embwa abaana baabwe basoma. Olaba n'abalamu. Why do you agitate for others? It must cut across. Kituufu. Nti abamawulire mwe mulina ate tulina mwe mulina saako ya Museveni gye yabawa ate tulina agitate for others. Twogera balala ffe tusobola kuyogerera. Nze nagana mu State House okuyingira mu ssaako. Siyinza kuyingira mu ssaako ya State House nga kesesi terina ssaako. Nga Musisi yafuna million 10 n'abakozi be akulira president emitwalo 6. Ssaako yammwe mugireko. I refused. Oyina kyogera otuwaawo mukata nja tugende ku nsonga ya. Ani mbabuulira nti technology abeera transferred. When you read my book nkubuulira nti abayindi baatwala kangali yaaka. Mwave motoka zebakola. We are not going back. So hato mu Indonesia yagamba aba Japan tinzikiriza factory ya mwe wano. Naye emotoka mugituuma erinnya lya muwala wange. Okay. Ate nga buli civil servant alina okigula. Shikato. Okay. Ne gamba aba Japan lwaki balina factories mu America. Motoka zagamba America ganene bwegati. Aba Japan be balita Porsche cars ezegundi abavuka ze baagala. But they must establish factories where? In America. In America. Okay. Nti technology afunibwa ati how have the Chinese developed their country? Mugenda kujjayo sente. Temugenda kujjayo magezi. Temugenda kujjayo magezi. Muri kwa ultimate. Kene ekyokusasula emisaala. Why is it coming now? Museveni yasanga abasomesa bafana emitwalo 7. Nimze Tamale, they sat with the basomesa. Sente bamazozi. Olumaze okusoma sente ne basoma kati baleta excuses. Sente bazisumye. Omukazi ali Kitalya ne muwalawo. President yabawa billion aga abasomesa mu COVID. Ne baba wako billion 10 kubeza mbamalaze ko sanze zikula treasury bills. Ekikazi ne bakireetera egundi. Sisayininga wano sente nikisayininga ne bakiwako kiri Kitalya. What is the banker interest of Mwasasulia sent? If we fail to tackle corruption, nti muyiyiza yenkola endala. Omusajja yagenda n'alokoka bamuyitanga Bakashaba Luhanga ali eggulu. Bakashaba Luhanga yakolanga mulandi singa permanent nabba sente nyingi. Bwe yalokoka n'agamba nti sente nzikomezaawo. He was arrested. Museveni pardoned him. If we are bringing the practice of returning n'amagoba gazireete ne bewafiiriza kubanga
empombo z'abakobo oba wazikwese ne bagenda nga tebalidde ne tuzikusuuza olweggulo bakomawo ne balya the purpose to which that money was intended kyakolebwa. We stop there. What's the difference between these Ubos people and Kazinda? Need the Babakwat. What is society are we building? What's the difference between our Ubos? The president sent the Yampa Bazakwat. This man must come on his knees. I refuse. Kagati Katozimpa Kati. You give me, if you were fair and go Rimoloko in a canisa, you give me this money. You're not as good as the cigars. It is about when see me, and you see, what disappoints me, this government started well. Now I'm seeing a situation where they don't have feelings. When you're suffocating somebody, what was a tiny bana? Taina family taina ekigwe yogotulugunya nti gwe omukazi omulema byencha n'abakoba mutulugunya defending 10 billion zaatali ako kakati bwamaze okuvaamu bateekewo waabwe anaazirya register bibanja kolodas yolita sana kulya ku sente hunting dog mbwa kali yes how does a teacher feel ku ssomero Oma Kenya tebacha pressurizinga bana abo nti bayise bulungi oba bayise bubi. Why? Omwana omuje yetuga. Kulwa kumuje jamu nga munne mu quarters ezimu bamukoledde embaga. Yenga tafunye. Fe mu Buganda when you have twins babiri nakati bwasooka babiri it is embarrassing. Tuyita omwana omulenzi mwanyina wono najja namujja we wakazi yefu yamuwasiza. Very embarrassing. Okay. But you must find a solution. To omwalo nayinza okolaje okwetuga. You can even these days but never was omulundi gumu. To make sure gwe tokiwulira mumu mutima gwo. What will these people feel with the teachers at the same school? Nga basomera mu college emu omwamusinza n'amagezi. Waliwo editor gwesigenda kwatu yasomeriri mu Western eyo yagenze n'akuba parade n'agamba abaana nti temulaba president yayongeza omusala gwa science kuba aba arts tebalina makulu. Andi kankati teacher telling the students. Let us show that tebalina makulu. Ate tikane go. Omanya abantu bano balizoninga nnyo. Omuntu yankubidde essimu n'aŋŋamba nti mukama wo mu defending nnyo katumulinde akaluka Abesigye yasoma science. Wow. Akaluka Abesigye yasoma science. Bija biri muka. Nemwe n'ogamba nti mu ggwanga mubeeramu akitingi judge. Nti yazze kuyigira ku kusala misango. Internship. Mr. Justice Kabito. How can you come with an acting judge? Njayigire ku mulimo. Bebasaba okadde obusatu asatu beyo. Nito Kabito katumukubireko mu ngalo Kabito. Mr. Justice Kabito. Omusango gwe yasooka okusala gwa Cairo Bank mufu. Cairo Bank yatwala sente zafu. 45% of the Cairo Bank money belongs to government. Bano bali wamafa basiba babere. Mr. Justice Kabito. Yali mu Judicial Service Commission. Ye yalese ba acting judge. Musite kiriyo. Nti ogenda kuyigira ku kusala. Kakati singa oli mwe jiritu jiddamu. Tumongere somwa. Piga makofi, Mr. Justice Kabito. Piga makofi. These are yours. Mzee Tamale, justice if the justice. Walo ne yagambi tagena kwa kiza Besigye bail because yakajimu yakajifu. Ate Besigye mwangu nnyo. One, Besigye likes to be in prison. Tukita reverse psychology. Waliwo omuntu amanyire embeera embi nga inaajagala. Besigye yamanyire. Osanga omusajja ali mu kayuka sekanso nga bamulitira n'emmere n'alya nga gweyagala kuddukamu. Kituufu. Owa boda yetatya kufa. Kasomanyire embeera embi ogimanyira. Tiina bwe tukita mu psychology balutalo what something. Osanga omusajja yakava mu kkomera Luzira. Omulamuzi n'amutanga maze emyezi mukaaga nabba essimu. Ne bamuzaayo. Life ye yaawa. Yeri Luzira. Yes. Besigye is a strategist. Put me in Luzira one. Kati mpoga tavuddeeyo. Nti naye awagira Besigye why? Bakitegedde. Just to go. Is Mpuga ready to go to prison? You will preserve Besigye benefits more. One, a comere rijali, at Besigye abo Besigye, bamujirambuzi. See the comere area Besigye. No,
abeeruze tebasobola mistreatinga Besigye kiyinza okutoola singa batulugunya ne batulugunya Nambooze ne batulugunya Mugwezi ne batulugunya Moses Ali abeeruzira singani abayisizaamu ssente. Yes, when you analyze nze kyenkolera Besigye one there are 3 ways of controlling Besigye if you are an intelligent man. Lwaki eruzira tabavaayo? So if the Ruzira people are experts on protecting Besigye, ye kwata abasajja beruzira bambaza uniform za police obateke uwe kuba be bayina expertise tajja kusobola kutoloka kuvaawo nibeta ku police erimu tanozi lwaki mumulaba atuse mu kibuga lwaki bocha police abayitako wajona bye yatoloseza Besigye gwe batryinze for negligence of duty okuva ku mayombo nedda. Which means there's connivance. 2 nti mufune ekifu parliament enacting a law to dig to gazette an area where people can vent their anger. In the 60s 50s gwali muti gwa dembe nga guli mu park bayigenda nga bavuma colonial government ne bavuma Obote bavuma Obote nti fe twamwigiriza n'okwambala empale ne bavuma Obote okumuwogoloza nenga abakwatako ndabera muti ogw'eddembe mu park mwe mwali omuti ogw'eddembe nga buli mwe alaga nage nabo. Yes, you can't vent your anger. When you arrest Besigye, ndowooza wabuze munnaffe we escort you. Nambole, you sign a document. If you damage anything in Nambole, you apply automatically gone. Yes, okujja ko ate bali kyebagenda okukola nti ate ebisaawe bajja bigaananga era kino bakitte bajja tusindika kololo bajja kololo. It must be abalala bakole Mzee Tamale president yatugamba yagala kwekalaga sagende kololo abalala bakole gazeti iti gazeti kibere mateeka gazeti tunakubegenda genda kololo omanyiti ekisaawe kirina kifuga ate n'okuba yenkuŋŋaana omala kusasula ssente that kisaawe you pay if you don't know kololo you pay waliwo abafeera abakimanaginga gy'olina okusasula ssente andi nkubuulidde yupe gwe buuza abalokola abakuba yenkuŋŋaana oba tebasasula. Ekyokusatu nsiba lukwago baloya ba Besigye bensiba amwe judge now Besigye violations bail rights I charge his lawyers mumutambuulira bulungi lukwago pa mukomera kati Besigye n'abula baloya tukitaliyo politiki mu byobufuzi sinza kulima omuntu ali saboni okubeera saboni nkwata lukwago mukomera myezi 6 you fail oba ayembala Besigye go to parliament ogambe nti omuntu yenna violatinga ebiragiro bya kooti talifuga ggwanga ate gwolifuga otya eggwanga nga togoberera amateeka muze kyama kyogeza okugamba kati judiciary yennafu abamuhandolinga bamwagala gwe bikole bya Besigye byakola bampampalinga with the purpose kambukire baba wabuukidde gwa muntu biro kakati oyo leader of opposition Mpuuga n'akajanja agende ku switch naye akole Besigye byakola abakazi be bakwata abali bekalakasa ne Besigye bali babizeemu basirika ekitegeeza their treatment yali njawufu ku yoono when Sebagala defied security and addressed irregularities in Mbalala his vehicle was targeted by sharpshooter bakuba mataala Sebagala yaddamu kutambula bakuba mataala gennyini yali sharpshooter mataala ga mmotoka Besigye teyadda gundi Sebagala akajanja n'akatuuzaawa ewaka ekiinula ennyana kiva mu kibeere kalani tembagamba nti my worry nti when this is my best book kano ke katabo ke 7 the revolutionary kano ke katabo kange kensinga okwagala and I produced them in large numbers. Okay. Nakwata bwali bugenda kugulibwa as usual ndi bakugaana nabugabira abeena alemu nabuli wengenda bisira bakona kambona babuyayanira babutwala different gun then abagamba my question now is this is the Museveni a revolutionary yakola bino byonna mu myaka okuva mu 86 okutuuka mu 96 nga tewali yali amutawanya yes you hear nkugamba therefore in 1986 Museveni found the country in a very solid state. What he failed to do was retain history
for the population, which has a poor memory, as Winston Churchill, the British Prime Minister, observed after his defeat in the subsequent by-election. One, bakwata billion nya ne baziwa Kenya transferring a Minister of Information agitwale ku UBC bazikuba ku mutwe. Or it was one who realized the importance of an archive on Wiziro yagenda n'ayolayo ebifaananyi mu Ministry of Information owana yabirina. Okay. Owana would be an asset to NRM. Head of archive is knowledgeable. Nekasta president yatandika okupraising owana amugoba mu UBC yamukuba eya government kubanga ajja kwogera obusuma bwabwe. You destroy people. Continue destroying the people, and you will reach in a worse situation. Yes, Marisia Mwe. Okay. The British reasoned that Churchill was good at fighting, but Britain wanted peace. This slogan reveals that those who had not contributed to save UK from embarrassing defeat by Germany wanted to reap where they had not sowed. I hear similar slogans such as, how long shall we remain in history? However, baptized Christians always remember the trustees or church fathers, for church fathers. Those of us who are students of divinity, kakati nkugamba, Museveni's innovations, bino byakola. Okay. Nga yakajja between 86 and 96. 96. Yasanga omusomesa abasomesa bafuna emitwalo 7 n'abaguzaawo account. Teachers opened accounts to get their salaries. Okay. At one time, Museveni yabuuza permanent secretary wa public service, oyina a roll good for teachers tajirina. Why don't you have it? We need 2 billion to make one. How much do you lose? 2 billion to make a register. Nezo abasomesa tebaliyo. By the time I left the State House, President bali bamukanti abasomesa bali emitwalo 16 bali rudda. 16 emitwalo. Yiri rudda. Because if you reduce the ghosts, you can give additional salaries to the ones who are working. Yes. Naye n'omukulu w'essomero tamanyi basomesa. Tamanyi basomesa bali mu ssomero lye. Kubanga bano ate tebajjaamu. Nti if there was no gigi bano bali kakati oba ubos simanyi ubos bali batutte zino abalala batutte mmeka. Otuba tutte mmeka. This is an opener. Kitegeeza buli yatwala akoze ki? Nkugamba. I started by explaining Museveni. A revolutionary changes or transforms society from one point to the other. A revolutionary is not a builder who paints the existing structure. A revolutionary is a destroyer. He destroys the old order and replaces it with a new and modern order. This is why Museveni started by saving lives. He embarked on the immunization against the 5 leading killer diseases among such children. Previously, the mortality rate was alarming. Aina resources into well focused. Endwadde 5 zinamutta as if they had been come from God. Mortality rate nti abaana bafanga bato bali bangi nnyo. How many ambulances did they have in that? Ebintu bikolebwa nga tewali resources. Yete ina resources. Kati zimaze okuwera resources. Abaferi abamulira muli. Enjoka stomach worms zali tezinnajja. Nze Tamale. Nkugamba. Museveni came out boldly and explained the real cause of the AIDS scourge. Many African countries wrongly believed that admitting the prevalence of the virus would chase away tourists. However, Museveni successfully fought the witchcraft theory that had been entrenched in people's minds. Ali kuchi? Ali mutereza kwa ali kubyabulamu kati. Resources. Mu COVID bomwa mobilizinze emmotoka zilirudda. Ambulance zilizo zebaka. Zebaka nganya ba task force. Where are the vehicles? Ate mwajja ko the civil servant ku district. Where are they? Nze Tamale. Nsaba kiza katabaku kakomya. So, where you go to democracy and what? Byonna bye bimu. Okay.
The moment we surrendered the country to democracy, Museveni n'agaba n'obuyinza ne institutions, this is where he lost the battle. Countries are developed by dictators. Yes. President Museveni is not a dictator. And I hear people calling him. Kyenkubuuza. Amini yalambula oluguudo ku OAU. N'alambula oluguudo lw'ekatwe. That was the best of we had at that time. Yali alulambula nga tulina drainage. Najja mugamu boots n'azambala n'alula. Naga engineer ni nani ne bamulaka. Asante sana. Teyasula mu Uganda. Ekigambo kimu asante sana bamubuulira gyowedde olaba Amini agambye asante sana naye ezakyoga mubaali ameka eza PTA Museveni bamugamba nti emmotoka za PTA tezisobola kukola mu kyoga mwenkuyiwa ezaaziri how can termite eat cars. By the Chogam is going on in Rwanda era egina kuva Rwanda kuva okitegedde nga 26 Amini omusajja n'amutwala ekaseesi agulewo ekyuma ky'omunnyo nga payipu yaleeta nfu ekyuma kyazirya Amini n'agamba nti yingiriya yani nyinani omuzungu yayita mu national park okuyingira Congo. Amini nga tabbibwa dictator. Yes. Sasa ffe twakola tumanyi nti omubbi bamuyita Wakweya. Wakweya yali minisita oba waaki nadduka ne ssente za Amini. Amini n'amuyimba buli yenyaganga ekikumi kye ng'alina kutema si bya kooti ke bakufunza naye bano balya baba ne bakozesa obusajja bw'amawulire obwo naye bali betentako kamu kakati olaba exposure ogiraba omwana ono omulaba by the time I joined this state house this man was a driver bw'oba yasoma nnyo wa senior 12 olutalo lwamulemesa okusoma. I identified his photographic talent namusanga drive natandika okuba ebifaananyi kato became a celebrated photographer olw'entalo zaabwe abo bannakalema bannalwezo mutani w'amayanja ali mu exile. This man in exile I was told that Kivumbi is on his deathbed talina bujjanjabi. Kivumbi abadde principal simanyi abadde permanent secretary muki wa vice president kati olunafanga abantu naye waffe bali bakubirayo okuleeta obukyere bwammwe obwo migo gijja kuvuga n'emmotoka bazooki nze toyinza kujja kudansinga ku benefitinga from my death kati ono omwana amaze Canada omwaka ogwo. Do you see the book has written? Exposure. Technology can be transferred, can be copied. Ngaba China bwe bakola nti bagenda mu America ne babalinda ne mu Europe ne ba developing ebintu technology bane bamufuula cheap. Yes. Ne togamba nti the only person I know eyanyigiriza abaana be n'abasomesa lwampaka abo ba Williams abazanya tennis kitabu yabakwata baana bato naye tojja kujja musajja nganzi ng'obwongo bwange bwonna tebuli mu science omuteeke mu lwampaka kiriyo not every Japanese is an engineer. Example gye tuyina ye abascientist ba Museveni abamukoze gundi edex ani bali kikozi nga kirina omutugu kinene ekyo ne bakibbiramu ne baleeta era nze nababuuza nti mwe temuyina logic ekikubya mu senero kiriwo mumubuuze messages ziri zazaala zamawako zaki Kabasi yagenda naleeta ezitaliyo yabakulembeze abatudde wano ku myono Kenya nga boogera ku nsonga eziri e Congo era nga bavudde bane batuula Poshekedi omulaba yoyo Uganda yabaddeyo Rwanda yabaddeyo wamuno we Burundi yabaddeyo Tanzania yasindise yabukiikiriddwa omukuba abakulu abali mu gavumenti nga boogera ku bantu bazze emirembe era bingi besaliddwa n'okuba nti bakola ejjire ya wamu ligende binga lifugaza abonna abesibye mu DRC Congo kati embeera eyo twebuuza Mzee Tamale waliwo akalembeza we kali twaba nti omukaguna akola kunayibirawo oba what you don't know golowooza nti e Congo teri maje ga UN jegali Congo ngeri buti ngitobole ko mu lutula lunene anti fe tukubuuza ng'osoma political science tukubuuza ne international relations nti omwana oyo afiirirani agenze Congo afiirirani afiirira omukongo
UN ina yamaje and then eno nayo nsonga nkulu omwana gwotwale Congo afiirirani okuja ko nga ali ideology ko nga UPDF Congo ne badde Uganda Kenya intervened in Somalia lwaje bali batandise exuma kwata ba tourists operation lindanchi a Kenyan is dying in Somalia or your Uhuru changed the Kenyan army from peacekeeping to combat. Okay. Yes, rijabo kati lya amani. Abazungu bayagala okuteeka we NATO base mu isani nchi ne batyayo nabo ne bagana ejirya Kenya lye baligendayo kuba lye neutral. Their first consideration was a Gund. Akati when you look at what caused the problem nabagamba wente neyambisa nnyo simiries ekitegeeza omuntu Congo eringa omukazi omugagga konge omukazi oyo n'afa ninga zaala abaana mu basajja bangi abasajja ab'enjawulo embooka ebeera mu lumbo omwo kuba buli musajja ajja n'omwana we ate nga ne kitaawe w'omuwala Bubirigi naye waali atudde naye zegabana ki ku bya bugagga that's Congo. Congo is like a rich woman who dies and leaves a lot of wealth. So after siring children from different fathers at her funeral there's a trouble. The father Birigium sits there. The property is mine. Yes. This is mwana wange. The husband is the abamuzalamu abana nabo bajja buli omwa kulembezeza mu wakola fenna. Akati olumbe rubamu embo. Kyekiri Congo sawa. That's Congo. Okay. Nti Congo kwa the key players abana ba Congo bebani. Omubirigi yatuniwo. Yes. Yayina ebyapa. Yes center. Kabako olwategedde nti mumulyawo yekyadde Congo. Yasembayo kugende Congo mu 2013 10 years ago kabaka bwa Bubirigi yagenze Congo yategedde bagala kumulya olombe lwa muwala wange waliwo abagala okubba ebintu Angola naye mwana naye yazaala mu Congo Angola without involving Angola you waste your time. Mzee Tamale bino ebyo bino Angola tetujiraba kugamba Brazil mweri the moment you organize a business conference in Congo nayo mweri awo na mu Central Africa Brazil etunda webintu. Okay. Kali katalekayo. Rwanda naye mwana ya muzala mukazi ya muzala mu mwana. Rwanda. Naffe. Kakati ekiremesa abaddugavu. Nti me I know the psychology of a peasant. I know the psychology of a person. Chovala buntabalo bubi nkukuba nenkumalawo. I got an incident kuba buli ali mu kizibwa je wange. Okay. Omusajja abadde alina omwana we mu Wanyange secondary school. Okay. Tiwas alleged nti omwana we yetugidde mu ddoom. Ne bayita omuzadde n'ajja n'ababuuza omulambo gw'omwana wange guli tebagutute dda mu ggwanika. Agenda mu ggwanika ababuuza ebifaananyi by'omwana wange ng'ahanginga biriwa tewali sooka osasule. These are stupid. This is where the police mishandled the matter. Kubanga no omukulu w'essomero I can sympathize omukulu w'essomero. Ti okuleka omwana yeehangenze mu kisulo ku compound y'essomero would scare. Kiba kirisa abana bayinza n'okudduka ne bavaawo. It's very scary. They need even counselors to go to the school. But where they messed up things is to demand money from this from man. The evidence that this girl died, hanged herself, must be found in the photos. The police took before taking it away. Omusaba otya sente. Kakati babusiru bwabo ababasajja aba police abahandoliza omusango guno. Tebamanyi musajja lwaki addayi insistinga ngayagala proof. Proof. Ekyokubiri, the photos determine the manner in which this girl is going to be buried in Uganda culture. Eyetuze tumukube emboko 12 omulambo. Taziikibwa ku kijja. Ategere ku lusalo. Kakati this is what the man demanded. Yes. Prove to me that the girl hanged herself. Tutegere under which manner should this girl be buried. Aba police tebakitegedde. Nje ono ye omwana we yafudde dda naye ekigenda okudetermininga enziika y'omwana we in Uganda you were buried in a shallow grave babaziika ku nsaalu omulambo bamala gukuba kibooko boko 12 kati omupolisi takimanyi
kakati the one bwe twagenda e Congo the first thing would have agreed with M23 yes tunokutesa na anti M23 na abayekera M23 twakiriza nayo let me tell you abasajja aba green board bwe baba omulimu mu Kampala okusoloza obutaali genda obabuuza omwami bamuyita Ndawula mugende mubuuza omulangira Ndawula baatula n'ekibinja ky'ababbi ekyomu Kampala green board management sat with the delegation representing thieves ababba obutaala mu Kampala. A meeting took place. They agreed as follows. One, omwana waffe wali ng'asoloza sente temukuula wakataala kuba we failed to explain. Two, muveeko essaawa 10 nafa ffe babbe ate bambagamba nti bwe mukubira poliisi buli mwana wammwe gy'asomera yonna aliko omuntu. You go and if you think that I'm a liar, go and trace a man called Omulangira Ndawula. He will tell you how Green Boat sat with the thieves who share Kampala and they agreed on how to operate. That's why they are there. Until we shall not be able to explain until omwana waffe omwana yabaddewo ng'akuuma takatandika kakati mumuveewo mangu naffe tujje tukole ki n'abaana abaffe baagala okulya. That's what they agreed. Kati Congo tunakutesa na M23. Congo is a kizisi. Have security. Mumakaga ngonna. But if my neighbor is attacked, abaserikale abo tebalina obligation kugenda kutaasa. What if omulaba asooka kulumbye wali nga targetinga wa bafuluma abatte. Their role is not to get out. Okay. Kakati wadde yodukina kugamba tijeno tasobola kubeera sitaaka mujjaamu ono wa traffic bajja mukuba nnyo okujjako nga banne bazze ne bamugamba bakuuma jeno te police we have a general held in the traffic is not a practice of generals to be trapped in a jam. Bano relationship ina kuba naki ina kuba wakati waabwe omupoliisi ono wanono nabana naye omupoliisi mumusomese tijeno tabeera sitaaka muki ayinza okuba takimanyi yanti takimanyi yes kakati abantu ba bulijjo singa balumba ewaabwe bajja kugamba naye abaserikale bewa Mirundi twakubye enduulu tebaze tuyamba era normally badduka bajja wange abantu bonna be balumbye badduka bajja wange mutuyambe bajja wange kuba this is Iringa police station ey'omu kitundu kakati egundi omuntu wa bulijjo tasobola kutegeera bakugamba naye okumanya abaserikale abaatubbye bewa Mirundi abantu bakubye enduulu tebavudde kutuyamba ekitegeeza abasajja baawo atugira abaserikale ku kyalo. So you must understand the psychology of the people. To you people, these policemen or soldiers are not supposed, but what they can do to safeguard themselves to fire in the air. Ne batakuba na kusasi abo be batubye abo bakolagana n'ababbi. This is the village mentality. Kakati bwe twagenda e Congo omukongo toyinza mugamba nti gwe okuba ADF n'omufulumya M23 bakuba babawulira wamu embi okuba ADF n'ofulumya Gaza naye ng'ate yo M23 mwenna muli baddugavu mwogera olulimi lwe lumu mwenna mufaanagana ani atukuba oba mmwe ekitegeeza baali badde balina okukola ceasefire ne M23 nti ffe bwe tuba tukola ki tubba obutaala mmwe aba green boat muveewo. That's why Operation Iron Fist yali nyangu nti government ya Sudan yali emaze okusayininga a comprehensive ceasefire agreement nga ffe tunoonyayo koni nga Sudan tetya nti amagye gaffe gajja kumikisinga apo webale nnyo if there was still what balikiriza baga bwe mutagenda bwe mutagenda ne mwekatana bano ne batukuba. Sudan was clear kituufu nnyo because the two sides had agreed on a ceasefire. Kyekino okukolebwa ne Congo kuba ndeeterera anti kati bakifunye kakati ceasefire nti twagende mukazi omugambye wa nti bamuyingizizza loogi awo omulabi kakati gwe jangu omujjemu totabangula loogi yonna jamu mukazi wo ndabaga nti abenzi n'abagenza okukola honeymoon poliisi bwe reyidinga ebikootero
abakane moni tebadduka tebadduka babera ate ng'ebifaati gye zirimu lumu wezimu abenzi balina okuba nga bayisasudde ne sente nyingi but these ones are legal the other ones are illegal kituufu the police targets illegal ones ekibi kyayo ko rounding up everybody n'ebembalasinga kakati that's the situation in Congo nti M23 eyagikola yalese contradiction yoneno nti now the modalities you think it is easy to form a standing force. Who is going to be its commander? Who is going to arm them? Anagenda okubati ajiddukanya. Amison ani arming ani wased. Kitegeeza nti omuzungu tulina wo omujjiramu. Era agenda kiyingira mu kino. Bazimba ensi zaabwe. Bazizimba their areas of exploitation. Tamale. The Belgians are we seeing Belgium? The Belgians will use Angola. Kubanga n'okumanya nti Portugal eriruddawa yali mu Mozambique. When you look in your house, what did you see made in Belgium? Nalaba company ejo wano mu Uganda, Belgium ship builders. Okuva mu buto bwange. What is here the Belgians do? Ekitegeeza ababirigi source yabwe yayinka mweri one they have the European headquarters at Brussels era previously batugamba Brussels is a gateway to Europe nga bayina ennyonyi yabwe Sabena yagwa kati bagita Brussels something like that nayo Sabena yagwa kakati Congo inabo gwe lusuku mwe babba emmere kabaino olusefugadde luno lumbe lwa mukazi mugagga tebinnago butandika butandisi omubirigi ayina okusimbana kakonga mulimu omubirigi mulimu omumerika do you know what makes Congo to be more gondi okwatrakitenga abantu it is claimed that the uranium that American used to manufacture the nuclear bomb gye basula ku Hiroshima ne Nagasaki uranium bamujja Congo yava Congo. This was the scramble. Ask Obasanjo. Obasanjo was the commander of the African Intervention Force in 1964. Obasanjo was young. Newunyo Obasanjo. He's young. Call him to brief you. Yes. Mulimu omu Italy. Lwaki ambassador wa Italy bamutya mweri yo. Yali alambula Congo eyo. Yali mu 2010. Mu bibiri eyo bamutya. Yali alambula. Yali akola yoki. Waliyo seminari z'Abakatoliki. Tamale akade katugwako bali jalo okone ku nsonga ya Kibalama okubanja agula no Kibalama new kireka whether like it or not ye Bobi Wine agenda mission ya Bobi Wine agenda alagawa mission enupu bagitandikawo as a transition as they think about another succession of Museveni ne bateekawo nupu yabe naalebe be bagiteekawo Nope, Tamale, we ulizango yogera. I love Alagawa. Andi ngobulire papa siyaye kozeeki. Ayina misho gyajja okutuukiriza. Ekibiina kyabwe. Agimaliriza. Bobi Wine yaga sente, mbu sente bazizeeyo. Tukakasa nti zeza tuwe namba zaazo. Kati yaziba wadde bo bano bwe bakola banamboze bazanyo obubadde bwabwe tisente bazizanye azizanye Tamale namboze ali mudwalo inya yino basegona bani that's their bubadi siganti simulwadde kuganti bakulimba nti bazizayo eri akwata miliyoni 4 anagazayo kakati yebo bwine yino okumanya nti bamukoze nabagamba if you want to solve a problem in a political sense create the contradiction and solvable puzzle. Tibesi yaba creating the contradiction. Muganda says, omusoto oguli mu ntamu bw'ogukuba tolya bw'oguleka mutolya. It's a puzzle. Bw'ogukuba tolya bw'oguleka mutolya. What if Besigye dies in a prison? Omulambo tegukulemerera. Takoleta crisis eri wano. Kituufu nnyo ekyo. Is he dying to get out of prison? You think Besigye is a fool? Yeta kimanyi nti Beiru mu Genesis book of records zinalabyemu Besigye musajja akyasinze okusibwa mu nsi yo emyaka emingi ate ne bagamba nti people overthrow governments in old age simbuvubuka bwa gondi Ragu yakavuganya emyaka egi 5 Raila Odinga avuganyije 5 Besigye yakavuganya emeka nakati guna kasajja wadde yavuganya emeka Senegal
in old age nensikedi yali baddewo laba mutabani we waali in old age people don't fear death baba tebakyeguya kati Besigye yalimu eyo group dedire group two nti Besigye bamanyi bano nti Besigye ngaali bw'ataba mu kkomera Mirundi amuyita mwolowani wa government abonebone this is an embalu okwenazaako kiri eri nti naye ddala omusajja oddala nga waabwe badde bamuyisa bwe batyo era badde abeera luzira tu omulamuzi Ogola yaluulinga dda a prisoner can start for presidency ekitegeeza Besigye nemusumulula mu 2026 ajja kwesimbawo ali ne bwafuna abantu miliyoni mu abakuwangula abataagala Museveni webali bangi nnyo oyo gundi omwana oyo bamuyitangane nakati waali bamuyitane musajja mukulu yaliko neye eggaba musajja wa mawulire yaluddemu Siraaje yakyawa nnyo Museveni I don't know why ye yagandi Museveni bwe yesimbawo n'ekidomola yawe ekidomola kakati aba balina attitude eyo webali bangi omusajja asimba layini najja mu kalulu n'asimba enkuba n'emukubirawo mugenda okusoma olweggulo nga yawandiseeko kyabuwemu nga ekyamulese musimba mu layini mukolaki ye yazze kukubako kyabuwemu kyokka. That's why human beings are not irrational. Ne Bobi Wine bamukoledde akakunizo. One, these MPs know that this outfit called NUP will not be around in 2026. We are going to the Kenyan practices. Tuchita grasshopping. Grasshopping means ekibiina ekibaddewo tekidda. Ekibaddewo togenda kuddayo kufuna KANU, togenda kuddayo kufuna UPC, togenda even NRM himself is killing you Museveni. Let Museveni Uganda disintegrate. Abajogala ebewedde is the super guru that is holding Museveni. Is not ideology. Many people can humble themselves nga bakadaga nabikako kunankabirwa naba ono mukazi omulema nabika naye abana babwe bakolimira abana baffe bakolima the way you have treated us abana baffe bakolimira banyaffe basula bakaba sigala kubanga nsuka ngenda kwamberekereza goes kakati nkubole singa Museveni taliwo singa program zange zino weziri that's why people panic when they don't see us baba ntibazije tumugenda kukola lero mu abadeki abantu bamanyi nti waliwo abazirwanyiso bannange ebitundu kyaliwo tukyabaweereza kakati ekyo nenaalemu nayo teriyo naye mukirize olwalya UPC ne kakati mawo tomulaba mawo asekerera gundi kubanga abafere baave wa mawo ne bagende wa Bobi Wine kakati wa Bobi Wine nayo badduseeyo kati bagenda mu 26 bajja kudda wa Besigye omukulu talimwa David Kalumukasi wamu ne Bera Wigs mbebaza okuba nti mubaddeko nga mutugobera ku Facebook wamu Eddie Dipai Bukenya Edward Simon God wamu Godslave wamu ne Salka Alvin mbebaza wani barenga mutugobera ku Facebook n'abalaba nyo sokola kubandi maso kulwakadde samu nga berenga bangu tova ko stibira ko sports ne mwana bajja nabuli bitusingana nakujja kuba lwakuna inshallah nja kuba nko mawo wano ne face to face mukama bangu assalamu alaikum wa rahmatullahi